இப்போ வந்து நம்மளோட கீ ப்ரோக்ராமுக்கு டிரான்சிஷன் ஆகிறோம். அறிவொளி பொருளாளர் அவர்கள் பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் உழவர். அறிவொளி, நீங்க வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. வழக்கமா வந்து இப்போ இந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நன்றி பாராட்டுற மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று பண்ணியிருக்கிறோம். குறிப்பாக வந்து மருத்துவர்கள், அது நர்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து துப்புரவு தொழிலாளர்கள், இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளுடைய நன்றியை சொல்லிடணும். ஏன்னா வந்து மனித குலம் எதிர்பார்க்காத ஒரு கொள்ள முடியாத ஒரு நோயை வந்து அவங்க வந்து முன்னணியில் நின்று போராடிட்டு இருக்காங்க நமக்காக. வழக்கமா என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா, அந்த மருந்து அதிகாரத்துல சொல்லுவாங்க, நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது திணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் வந்து தெரிந்த நோய்களுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனா இது வந்து நமக்கு இன்னும் எதிர்கொள்றதுக்கான வந்து தேவைய எல்லா செய்திகளும் நம்மகிட்ட கிடையாது. அதுல நிக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அரிய தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கூடயே இருக்கிற வாழும் தெய்வங்கள், அவங்களுக்காக நம்ம இப்போ வந்து ஹானர் பண்ற விதமாக இந்த அடுத்த நிகழ்ச்சியை ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க அடுத்தது வந்து நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூம் வி வாண்ட் டு ஆக்சுவலி ஹானர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கு. நீங்க சாதனை ஆரம்பிச்சிடுறீங்களா? சாதனா போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இது சொல்லிடுறேன். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது வந்து தேங்க்யூ ஒலி ஃபார் டிரான்சிஷனிங். இது நம்மளுடைய ஹைலைட் ப்ரோக்ராமா நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, 2 மைய கருத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து முதலாவது மைய கருத்து, மறக்க முடியாதது. இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து தமிழ் மன்றம் நன்றி சொல்லிக்குது ஃபர்ஸ்ட். இப்ப என்னன்னா, இப்ப கோவிட் சூழ்நிலை அதை பத்தி நிறைய பேர் பேசினாங்க. எல்லாருமே நம்ம அதுக்குள்ளதான் இருக்கோம், 10 மாதமா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கோம். இப்ப வந்து we are at 35,000 cases in the Bay Area, அப்புறம் 3,700 fatalities in the Bay Area on this. அது வந்து 10 மடங்கு அது மாதிரி இப்ப ஸ்டேட் லெவல்ல இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. நேஷனல் நம்பர் ஃபிளாஷ் ஆயிட்டு இருக்குது, அது நான் சொல்லவே தேவையில்லை. ஸோ இப்போ நான் நிறைய இந்த நிகழ்ச்சியை கோர்க்கிறதுக்கு இதை ஏற்பாடு செய்யறதுக்கு நிறைய பேர்கிட்ட பேசுனதுல அந்த விவரங்கள் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் நம்ம இப்போ வரப்போறாங்க இல்லையா, அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்களான்னு பார்ப்போம் நம்மளுடைய கெஸ்ட். இப்போ வந்து லோக்கல் கெஸ்ட்ல ஜஸ்ட் ஒரு டிட்பிட் என்னன்னா, இப்போ லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்லையே வந்து நம்மளோட கீ ஏரியாவில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல 2 வார்டு ஃபுல்லா கோவிட் கேசஸ் இருக்கு. அது போக 3rd வார்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நேற்று ஒருத்தவங்கிட்ட பேசுனது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியரா இட் ஷோஸ் நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறோம். ஆனாலும் வந்து நம்மளுடைய நார்மல் வாழ்க்கையை மற்றவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாதான் வந்து இப்போ கம்யூனிட்டியா நம்ம மூவ் ஆயிட்டு இருக்க முடியும். குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு தோய்ந்து போகாம நம்மளால பாதுகாப்பு பார்க்க முடியும். இதுல முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறவங்க தான் வந்து மருத்துவத்துறையினர். அந்த இதை மேலும் சொல்லணும்னா, நம்ம வந்து அவங்க தொழில் புனிதமானது அப்படின்னு கேட்டுதான் வந்திருக்கிறோம். ஆனா இப்ப வந்து அதனுடைய நிதர்சனத்தை வந்து நம்ம நேரடியா பாக்குறோம். எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து உயிரை பணயம் வைத்து நம்ம இந்த கோவிட் காலத்துல முன்னாடி நின்று அந்த நோயோட போராடி நோயாளிகளை வந்து போராடி காப்பாத்திட்டு இருக்காங்கிறது வந்து எல்லா நாட்கள்லயும் நம்ம நேரத்திலையும் நம்ம இப்போ இந்த கடந்த 10 மாதமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேர்ல்டு லெவல்ல எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷனா இது வந்து டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டாஃப் தட் மேக்ஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் இன் தட் ஃபெசிலிட்டி, இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாராட்டும் நன்றியும் தெரிவிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ தமிழ் மன்றத்துக்கு கிடைச்சிருக்கிறது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமை. இதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வித்திட்ட ஒரு நண்பர், பேரியா தமிழ் மன்றத்துடைய மிக தன்னார்வலர் சொல்லலாம். அவர் வந்து இளங்கோ மெய்யப்பன். அவரை வந்து நான் அக்னாலேஜ் பண்ண விரும்புறேன். அவர் இருந்தாருன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாங்க. இளங்கோ, இருக்கீங்களா உள்ள? வணக்கம். நன்றிங்க. நான் நீங்க கொடுத்த ஒரு சின்ன வித்து அப்படியே நாங்க எங்களுக்குள்ள இந்த 2021 செயற்குழு கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி இது வந்து ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியா இப்ப வந்து நிறைய பேர் நம்மளால ரீச் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது, அவங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அவங்களுக்கு இப்ப நன்றி தெரிவிக்க போறோம். அதுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல வித்திட்டதுக்கு உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி. இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி என்னன்னு பார்க்கலாம்னா, இட் இஸ் கிவன் த கான்டெக்ஸ்ட், இட்ஸ் கோயிங் டு பி பைலிங்குவல். இப்ப அதனால இப்ப வந்திருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே நான் சொல்றது என்னன்னா, எந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ பேசுங்க.
உங்கள்கிட்ட கான்டென்ட் கேட்கறதா எங்களுக்கு முக்கிய மொழியை எந்த மொழியில பேசணுங்கிறது இல்லை இந்த இதுல. அடுத்தது நாங்க ரீச் அவுட் பண்ணதுல ஒரு 36 தமிழ் மருத்துவ துறையில இருக்கிறவங்களை நாங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. பட் இப்ப இந்த ஒரு மாத காலத்துக்குள்ள எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க ரீச் அவுட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அதுல நிறைய பேர் வர்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அவங்ககிட்ட எல்லாம் நிறைய பேர் பேசினப்போ கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டாங்க. ஆனா வர்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ரெஸ்பான்சஸ் இமெயிலையும் வந்த ரெஸ்பான்சஸ் வர் ரியலி குட். ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி 36 பேர்த்துல நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியில எப்படி நம்ம இதை தொடர போறோம்னா, நம்ம 2 கிட்ஸ் யூத் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க இப்ப இந்த 36 பேருக்கும் அவங்க ஒருத்தரா கூப்பிட்டு இன்வைட் பண்ணி அன்மியூட் பண்ண சொல்ல போறாங்க. This is kind of in lieu of in-person welcoming on the stage. Virtually we are going to do that. அடுத்தது அது முடிச்சுட்டு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். குணா முதல்ல இனிஷியலாவே ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறப்ப பொங்கல் விழாவோட பார்ட் அது போயிட்டு இருக்கு. நாங்க அம்பாசிடர் டாக்டர் டிவி நாகேந்திர பிரசாத், கான்சல் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, இஸ் கமிங் ஹியர் as a chief guest to felicitate all of the guest, the healthcare guest that are joining today. அதுக்கப்புறம் ஒரு சில வார்த்தைகள் நாங்க இப்ப இந்த ஹெல்த் கேர் கெஸ்ட பேச அழைக்க போறோம். ஏதாவது ஒரு வார்த்தை, இப்ப நாங்கெல்லாம் சரியா இருக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தோணுது ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். Then we are going to say thank you note. So it's going to be very quick and short, but still we wanted to really acknowledge, given your time constraint, நாங்க ஒரு 1 hour மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம். So we will go into the program. இதோட நான் யூத் வாலண்டியர் சாதனாவை நான் அழைக்கிறேன். அவங்கள ஒருத்தரா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண சொல்றதுக்கு. அண்ட் அவங்க she is going to call out names. ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல தான் சொல்லியிருக்கோம். அப்போ ப்ளீஸ் அன்மியூட், நீங்க உள்ள வாங்க. we want to welcome you to the தமிழ் மன்றம் program. நன்றி சரவண சுதந்திரா ஆன்டி. முதல்ல அகில குழந்தவள்ளி கைசர் பெர்மனன்ட் ஃப்ரீமான்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஹலோ அகிலா. Hi. Thank you for joining. Thank you. நன்றி அகில குழந்தவள்ளி. அடுத்தது ஆலமேலு கண்ணன் கைசர் பெர்மனன்ட் லாஸ் ஆல்டோஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. Hello. வணக்கம்ங்க ஆலமேலு. Thank you for joining. Thank you so much. நன்றி ஆலமேலு கண்ணன். அடுத்தது டாக்டர் ஆனந்தி ஜெகராஜன் வில்லோ ஃபேமிலி டென்டிஸ்ட்ரி ஃப்ரீமான்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஓகே, நீங்க அவங்க வரலன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அடுத்தவங்களை கூப்பிடணும். அடுத்தது டாக்டர் அண்ணாமலை வீரப்பன் வாஷிங்டன் ஹாஸ்பிட்டல் பாலோ ஆல்டோல இருந்து வந்திருக்காங்க. திங்க் அவர் வரலன்னு நினைக்கிறோமா. அடுத்தவங்களை கூப்பிடுங்க. அடுத்தது அன்னு கிருஷ்ணன் வாஷிங்டன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃப்ரீமான்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. COVID-19 பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் டைரக்டாக உதவி செய்யறாங்க. வணக்கம் எல்லாருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ. Thank you Anu. I'm glad you are able to join. Thank you. நன்றி அன்னு கிருஷ்ணன். அடுத்தது பபிதா நாகராஜன் சாண்டா கிளாரா வேலி மெடிக்கல் சென்டர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. இவங்களுமே COVID-19 பேஷண்ட்ஸுக்கு டைரக்டாக உதவி செய்யறாங்க. வணக்கங்க எல்லாருக்கும். வணக்கம். ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்ங்க, மிக்க நன்றி. அடுத்தது டாக்டர் பாலா அண்ணாதுரை. இவங்க நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வேலை செய்யறாங்க. பே ஏரியால இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறோமா. மூவ் ஆன். அடுத்தது சித்ரா ஜீவா கைசர் பெர்மனன்ட் சாண்டா கிளாரால இருந்து வந்திருக்காங்க.
வணக்கங்க, எல்லாருக்கும் நன்றி. நன்றிங்க சித்ரா, தேங்க்யூ. நன்றி சித்ரா ஜீவா. அடுத்தது கிறிஸ்டினா எஸ் ஆரோக்கியம், சாண்டா கிளாரா வேலி மெடிக்கல் சென்டர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. இவங்களுமே COVID-19 பேஷண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் டைரக்டாக உதவி செய்யறாங்க. வணக்கம், அழைப்புக்கு நன்றி. வணக்கம்ங்க, தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். நன்றி கிறிஸ்டினா எஸ் ஆரோக்கியம். அடுத்தது டாக்டர் தேவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி, யூசி சான் பிரான்சிஸ்கோ மெடிக்கல் சென்டர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம், அழைப்புக்கு நன்றி. வணக்கம்ங்க, தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். நன்றி டாக்டர் தேவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அடுத்தது கிரிஜா புன்னராஜு, கைசர் பெர்மனன்டி சாண்டா கிளாரால இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க திங்க் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறோமா, ஜாயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுமா, அடுத்தவங்க நேம் கூப்பிட்டேன். நன்றி கிரிஜா பொன்னராஜு. அடுத்தது குளோரியா செல்வராஜ், சாண்டா கிளாரா வேலி மெடிக்கல் சென்டர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், லேட்டா வரல சான்ஸ் இருக்கு. நீங்க அடுத்தவங்க கூப்பிடுங்க. நன்றி குளோரியா செல்வராஜ். அடுத்தது டாக்டர் இனிதா ஆர் இளங்கோவன், கான்ட்ரா கோஸ்டா ரீஜனல் மெடிக்கல் சென்டர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. நீங்க அடுத்தவங்க வேணா கூப்பிடுங்கம்மா. நன்றி டாக்டர் இனிதா ஆர் இளங்கோவன். அடுத்தது மானசா பத்மநாபன், சாண்டா கிளாரா வேலி மெடிக்கல் சென்டர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. Hello, thank you. Thank you, Manasa. Thank you for joining us. நன்றி மானசா பத்மநாபன். அடுத்தது மணி முருகன், கைசர் பெர்மனன்டி வால்நட் கிரீக்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. I think they're running later இருக்கலாமா, நீங்க வேணா அப்படியே டிரான்சிஷன் பண்ணிருங்க. இங்கில இருந்து ஸ்ருதி கண்டினியூ பண்ண போறாங்க. நன்றி. நன்றிமா சாதனா. Thank you, Sadhana. Mary Eugene of O'Connor Hospital and Kaiser. Think நீங்க நெக்ஸ்ட்க்கு போலாம் ஸ்ருதி. Meenakshi Gopal of Nursing Home Alameda. Meenakshi. Okay ma, next Meena Natesan of Kindred Hospital San Ramon. Vanakkam, thank you for having me. Vanakkam. Thank you nga, thank you for joining us. Ilakandan Murugan of Kaiser Permanente Walnut Creek. Can you move on? Dr. Nikit Saik of Kaiser Permanente San Jose. You can move on to the next. Dr. Prasad. Sorry for interrupting, Sudhindra. Dr. Meena Sathapan இருக்காங்க. அப்படிங்களா? ஓகே. திருப்பி அவங்க பேரை சொல்லுங்களேன். ஓகே. Dr. Meena Sathapan of Asha Pediatrics San Jose. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம்ங்க, வணக்கம். Sorry for missing somewhere there, but thank you for joining. Dr. Nikit Saik of Kaiser Permanente San Jose. Dr. Prasad Katta of Washington Hospital Fremont. Thank you for. This is Nikat Sheikh. Thank you for having me. Yeah, thank you. Thank you for joining. Thank you for joining. Pushpa Krishnasamy of Kaiser Permanente Union City. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம்ங்க, thank you for joining.
Radhika Neelakandan of El Camino Health. It's okay, next one. Ranjini Kumar of Sunnyview Retirement Community, Fremont. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you for having me here. Thank you. Thank you for joining. Dr. Ruth B. Jayaprakash of Kaiser Permanente, Fremont. வணக்கம் எல்லாருக்கும் நன்றி. வணக்கம்ங்க. Thank you for joining. Sajila Rajakumar of University Hospital. I think she's not joining. Oh, இருக்கீங்களா? Shaila, இருக்கீங்களா? Okay, move on. Sally Rajakumar of Stanford Health Center. Dr. Sandhya Ravichandran of Kaiser Permanente San Leandro. Vanakkam, Nandri. Thank you for organizing this and thank you for having me. Thank you. Thanks a lot. Dr. Sankri Kasi of Kaiser Permanente San Ramon. She's not coming today. She has conflict. Sitai Neelakandan of Generations Assisted Living, Concord. Sal Gandhi Sridharan of O'Connor Hospital, San Jose. Sudha Sarvanan of Stanford Hospital. அவங்க டியூட்டில இருக்கேன்னு சொன்னாங்க, முடிஞ்சா வர்றேன்னு சொன்னாங்க. So she may not be able to be joining. So. Dr. Sugandhi Rajamani of El Camino Hospital, Mountain View. Hello, everyone. Hello. Yes, can you unmute, Sugandhi? Yeah, I unmuted. Thank you so much for having me. Thank you for joining. Good effort, and really very proud of Tamil Mandram for doing this. Thank you, Saravana, and your team. Thank you. Thanks for joining right after work. Thank you. ரொம்ப நன்றிங்க. I got called in, so I made my some time for this. Thank you. Thanks for joining. Thank you so much. Yeah. And she does work with the COVID ward directly, I think. Shruti, move on. Bill Morgan of Kaiser Permanente, Walnut Creek. வணக்கங்க. Thanks. உங்களை பார்க்க முடியுதுங்க. கேக்குதா நாங்க சொல்றது? கேக்குது. Okay. நன்றிங்க. ரொம்ப நன்றி for joining. Yeah, thank you. I think யாராவது வேற புதுசா இப்ப யாராவது ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? We just completed the list. Thank you, Shruti, and thank you, Sadhana, for introducing and inviting our guests. Sudhandra, Dr. Prasad Kata just joined. Yeah, this is Nikha Sheikh. I don't know. Yeah, I may have missed earlier, and thank you for the invitation and the recognition. Oh, wonderful! Thank you so much for joining. Sudhandra, Dr. Prasad Kata has joined. Okay, Dr. Kata, can you please unmute yourself? And I do see a couple of people who have not unmuted. And please, Dr. Kata. Hi. Yeah. This is Prasad Kata here. I'm from Fremont, work in Washington Hospital. And thanks for recognizing the healthcare workers. Thank you very much. And I appreciate this. Yeah. Welcome. Thank you so much for joining us. Thank you. This is our honor. And I do see Ashok Narayan and there are a couple of other numbers that are still muted. And do we have anybody else who has joined and our guest? There is a 408 number I see. To be sure, we haven't missed out anybody, right? Okay. I can let him in the number. I'm not sure who is this Sudhandra, the 408 number. Yeah, okay. Please let them in know. I won't be able to, unless they have to join the audio and video both. Okay.
healthcare in guest யார் இருந்தாலும் இப்ப unmute பண்ணிருங்க. Unless of course நீங்க ஒர்க்ல இருந்தீங்கன்னா we definitely understand and acknowledge that. இல்லைன்னா if we have not said or hi or we have not welcomed, we want to do that now. So please unmute and say hello. All right. If anybody else is joining, I hope they will just come online and identify themselves. And with that, we are. Velmurugan is there. Velmurugan பேசிட்டாருங்க. அவரு last சொன்னோம் before Dr. Kata. So with that, I'm going to actually transition to Guna Patakam and to say a few words. And I think our consulate general is running a little bit late from what I see, and but we are going to continue until when he joins, then we'll turn it over to Dr. Consulate General Narendra Prasad. Yeah, that okay. First of all, I welcome you all on behalf of Bay Area Tamil Mandram. I think your service to the community and then all across the wide Bay Area, and it's a kind of a commendable. I think you all sacrificing your life on behalf of others, saving others' life. Though, I mean, there is no way we can express our gratitude and thanks for your extreme service. Though, from my bottom of my heart, I sincerely thank by myself. And on behalf of Bay Area Tamil Mandram, என்னுடைய மனமார்ந்த தாழ்மையுடைய வணக்கங்களும் நன்றிகளும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதாவது உங்களுடைய சேவை பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய உயிரிய பணையம் வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்காக நீங்க சேவை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கு எங்களுடைய கரம் கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி உங்களை வணங்குகிறோம். ஸோ உங்களை வரவேற்பதில் தமிழ் மன்றம் மிகவும் பெருமை அடைகிறீங்க. ஸோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட் லாஸ்ட் FrontLine workers, how many, that's a project that kind of came out recently report on January 6th though. There are very grim statistics says about it. So far, as of January 6th, close to how many 3,248 frontline healthcare workers are passed away in the line of duty. So it's very, very sad to hear that. And we all know that healthcare workers are on the front lines of the global effort to care for patients with the COVID-19, while putting themselves at risk of infection. Thousands have already died from dozens of countries, professions, and facilities. Here we are honor all of them. Some of the statistics, key findings, what it is really bothering, so how sacrifice they were doing, We know that majority of them, those who are passed away are below 60, whereas we know that in average age in the US, it's more than 78. But all the healthcare workers, those who are passed away, they are 59 years old. So you see that how much risk they are putting in the treating other patients and then saving others' life. So it's really unimaginable, and then we sincerely appreciate all your effort. Though. So in addition to that, so most of the death, it seems to be like happening because of lack of personal protection equipment. That is a very, very sad story, though. சரியான பாதுகாப்பு சாதனங்கள் இல்லாததுனால கிட்டத்தட்ட 44% இறந்திருக்காங்க. அது வருத்தத்துக்குரிய செய்தி. சோ இந்த இப்படி இருக்கிற சூழல்ல உங்களை கௌரவிக்கிறது எங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்க. சோ அதனால உங்களுடைய சேவையும் உங்களுடைய தன்னலமற்ற சேவையும் பாராட்டுவதன் விதமாக தமிழ் மன்றம் மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறது. உங்களுடைய சேவையை தொடருங்கள். நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் மிகவும் நலமுடனும் இருக்க வேண்டிய எல்லாம் உள்ள இயற்கையை வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். நன்றி குணா பதக்கம் அவர்களே. இப்ப ஏதோ ஒரு சிலர் நம்மளோட கெஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கள வேணா அன்மியூட் பண்ணிட்டு we'll try to welcome them again. Jayarada, you mentioned we have some new guests.
Dr. Ashok Narayan. Yeah. Okay, I am not able to see Dr. Ashok Narayan. Okay. He is our technical background. He is not the doctor. Okay. Sudhindra, technical team, Sudhindra. Sorry. Oh, fine. Okay, I got a message. I was like, okay, looking at my list, but we are always welcoming new people, whoever is serving the community, right? So I thought somebody got a number and came in. So thank you, Ashok. So இந்த ஜேர்னில இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எப்படி சொல்றது, கண்டக்ட் பண்றதுக்கு நான் நிறைய பேர்த்த ரீச் அவுட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தேன். நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேள்விப்பட்டேன். ஒருத்தங்க எனக்கு ரொம்ப மனசு நெகிழ வச்ச ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்றேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் ஐ வாண்ட் டு டர்ன் இட் ஓவர் டு அவர் ஓன் கெஸ்ட் டு ஷேர் சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ். இப்போ என்னன்னா, நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா, அது எப்படி உங்களுடைய தன்னலமற்ற சேவையை அதே சமயத்துல கம்யூனிட்டி நல்லா போயிட்டு இருக்குதுன்னு ஒரு சந்தோஷத்தை நீங்க பாக்குறதையும் என்னால அந்த போத் சைட்ஸ் எப்படி நீங்க வச்சுட்டு நீங்க உங்களோட சர்வீஸ் செய்யறீங்கிறத என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. அது ரொம்ப ரொம்ப மனசை நெகிழ வச்சுது. அண்ட் இட் brought a different perspective in myself. ஸோ அதனாலதான் அது நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு பாக்குறேன். அது அந்த ஸ்டோரி அந்த நிகழ்ச்சி என்னன்னா, நான் ஒருத்தங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ஒன் ஆஃப் இந்த ஹெல்த் கேர் கெஸ்ட் ஒருத்தங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க, அந்த தீபாவளி சமயத்துல இட் வாஸ் ப்ராபப்ளி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பீக் வேவ் போயிட்டு இருந்தப்ப நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷி வாஸ் இன் கோவிட் வார்ட் ரன்னிங் ஆஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் 24/7 மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பக்கம் தீபாவளி கொண்டாடிட்டு வர்ச்சுவலி they were sharing pictures and videos and invitations were coming to her. பட் அந்த சமயத்துல அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு ரொம்ப ஒரு வெரி பிளசன்ட் சர்ப்ரைஸா இருந்தது. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் இந்த சைட்ல ஐ எம் ஆக்சுவலி பேக்கிங் டெட் பாடிஸ். she really mentioned those words. Okay, ஆனா அந்த பக்கம் ரெகுலர் லைஃப் போயிட்டு இருக்குது. பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் ஏபிள் டு என்ஜாய் தட் அண்ட் தென் ஐ வாண்ட் தட் டு கண்டினியூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கு இட் ரியலி brought me to a different senses and made me feel very humbled and feel very proud to know some of you as my friends in your community, in the healthcare community, I mean. So in that sense we are really proud and honored to host this program to honor your work. So இதோட நான் நிறுத்திட்டு இது ஒரு ஸ்டோரி நான் உங்களுடைய பிரதரன் கிட்ட இருந்து கேட்ட ஸ்டோரி சொல்றேன். நீங்க யாராவது ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புனீங்கன்னா சொல்லுங்க. எனி டிப்ஸ், வாட் யூ ஃபேஸ்ட் ஆர் ஹவ் யூ வாண்ட் அஸ் டு பி, ஆர் என்ன கிட்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க, இல்ல நாங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் as good citizens so that you don't face too much struggle ன்னு நினைக்கிறீங்க. எனி பெர்ஸ்பெக்டிவ், எனி tidbits is totally fine. Because நாங்க உங்களை இந்த மாதிரி ஒரு பேனல்ல நாங்க பார்க்க முடியாது. But we are so grateful that you are here to join us. So முடிஞ்சதுன்னா ஏதாவது ஒன்று, I don't want to call on you specifically, it's not nice. So I just leave it to you to come forward. Actually one of you as a second generation person, and she was very excited that she was able to join us, second generation Tamil here, and I hope she steps in and says something here to us. Anyway, I leave the floor to you and welcome you to say few words to us. So this is Meena Sathapan, Asha Pediatrics la irundhu pesren. Main thing na enna solrena, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பாதிக்குது, மென்டல் ஹெல்த். ஸோ அது ரொம்ப பாவமா இருக்கு. லைக் ஆல்மோஸ்ட் 10 months இந்த மாதிரி டீனேஜ் கிட்ஸோ இல்லை 3, 4, 5 year old பிள்ளைங்களாம் வீட்லயே இருந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ எஸ், கோவிட் இஸ் ஹார்ட். நம்ம ஒரு பக்கம் ஹெல்த்தை பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கு. அதே சமயத்துல எல்லாருமே மென்டல் ஹெல்த் ப்ளீஸ் பார்த்துக்குங்க. செக் ஆன் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் யூ கீப் வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஈச் அதர். கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் பீடியாட்ரிக்ஸ்ல நாங்க ரொம்ப குறைச்சுதான் பாக்குறோம். பட் ஆல்மோஸ்ட் என்னோட பீடியாட்ரிக் ப்ராக்டிஸ் இப்போ ஒரு சைக்காட்ரி ப்ராக்டிஸ் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு.
or every child who comes is having some kind of anxiety, some kind of stress. So, as parents, acknowledge that, don't shy away. If they need to see a therapist, அவசியம் therapist appointment பண்ணுங்க, இல்ல ஒரு aunt or uncle ஓட பேச சொல்லுங்க. That would be very helpful. எல்லாரும் சேஃபா இருங்க. Thank you. ரொம்ப நல்லதுங்க. அது நல்ல ஆலோசனை சொன்னீங்க. ஸோ மனநல வளர்ச்சி, மனநல கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு பண்றேங்க. நன்றிங்க. ஹாய், என் பேர் அனு. நான் வாஷிங்டன் ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ கோவிட் யூனிட்ல தான் இருக்கேன். ஐ வுட் லைக் டு சே சம் திங்ஸ். எல்லாருக்கும் ஒரு விதத்துல இது கஷ்டமா தான் இருக்கு. நிறைய பீப்புள் தேவ் லாஸ்ட் ஜாப்ஸ், லோ இன்கம், தே ஃபெல் இன் டு த லோ இன்கம் குரூப் அப்படியும் இருக்காங்க. மிச்சப்படி நிறைய பேர் ஐடில இருக்கிறவங்க எல்லாம் வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண முடியுது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் we didn't get a break at all. Non-stop for the past year we've been going there. Busy ஆயிட்டே தான் இருக்கே தவிர கம்மி ஆகல எங்க ஒர்க் ஹவர்ஸ். At one point ஒரு stretch of 7 daysல I worked 82 hours. So இப்போ எல்லாருமே வந்து 12 hours shift. COVID அதே மாதிரி the number of COVID patients has been increasing. We really hope that that will come down in the next couple of weeks. And the holiday surge அதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சு போய் திரும்பி வரும்னு நினைக்கிறோம். The thing I want to pass on is it's so hard to educate people. இப்போ வேக்சின்லாம் வருது, it's a very good sign of hope. It's a ray of light for us. At the same time, there are so many people for various reasons saying, hey, எனக்கு வேக்சின் வேண்டாம், I am not going to take the vaccine அப்படின்னு. நான் வந்து Pfizer தான் எடுத்தேன், 2 ஷாட்டும் எடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் இதுல எனக்கு ஒன்றும் சைட் எஃபெக்ட் இல்லை. செகண்ட் இதுல I had a period of 24 hours of headache, mild temperature and chills and body ache. Just for 24 hours. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சரியா போச்சு. So I feel like that's a worth risk taking as opposed to having COVID. எல்லாருமே look up what is called herd immunity. Herd immunity அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. அது பார்த்தா then you'll know the importance of getting vaccinated. As long as you don't have any life-threatening anaphylactic reaction allergies, I would really root for you to take the vaccine. And continue to wear mask, and hopefully mid-year we should just be able to fight this. Thank you. Thank you, Anu. Thank you very much for saying this, sharing this with us. I think Dr. Saik was trying to say something. Hello? Can you okay. hear me? Now we can. Oh, yes. yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. No, this is Nikat, and I'm a family practice physician. So I completely agree with my other colleagues and who mentioned about increased cases of just anxiety and other mood conditions that we've been seeing since this COVID epidemic. I think it's very important for us as doctors to recognize the amount of, the burden what we have in our patients. And at the same time, it is also very important for each other to take care of each other, because that's the only way we're going to get through this epidemic. It's been hard. I completely hear and agree that the number of hours that we've been putting in our work for the last year or even more than a year is just been unbelievable. And I'll also actually at this point try recognize the spouses as well as the children who have been actually, yeah, I mean, I would say they have sacrificed just like us. They have sacrificed their time just coming home late, but they've been there for us, supporting, just trying to, help us get through the day when things have been rough for us. So I'd like to take an opportunity to recognize them. And thank you so much for, recognizing all the doctors who have been, working very hard. And I appreciate the recognition and, for the community. So thank you so much. Thank you. Thank you. It's our honor. Yes. Anybody else? Please feel free to share, even if you see any
if, any stories in your neighborhood as well, how, because so that we can connect with our people wherever we live, something like that. Hello. So I'm Devan Krishnamurthy. Hello. If you want to go ahead, I'll wait. Go ahead. Yeah. So I work in radiation oncology in UCSF Medical Center. I agree with whatever everybody else told about being cautious and taking care of precautions. But in addition to that, I also see our closed ones, maybe our friends. A lot of people are suffering financially. I know Bay Area Tamil Mandam is taking care of collecting donation to help them. But if it is a flood or other things, we people can go to the ground and we can help. But this is something that everybody cannot step. We cannot do the groundwork. So I just want to say, keep an eye on our closed ones, because I know a lot of people really need help, but they hesitate to ask us. So just asking, whether they really need money or, any support, even if you don't give money, just asking, I think it does a big difference. So this is what I want to add. Just, keep an eye on closed ones. Yeah. Thank you. Thank you. Very, very well said. Thanks for your suggestion. Yeah. Meena Nadeshan ஏதோ சொல்ல வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, so I work in a hospital that specializes in weaning patients of the ventilator. So in the COVID patients எல்லாம் regular acute care hospital போயிட்டு 3 வாரம் 4 வாரம் 5 வாரம் ventilatorல இருந்து வர முடியாம then they come to my facility. So the most heart wrenching thing that I see with these patients is அவங்க family அவ்வளோ நாள் பார்க்கல. They're just so isolated. They don't get to see their families. And that is what we, and the families keep calling us. So naanga vandu N95 mask potu, face shield potu, avangaloda communicate panni. And then we try to, communicate with the family. And that is very, very, very heart-wrenching to see that they haven't seen their family for so long and they feel so isolated and they feel so helpless. So I think, professionally we do what we need to do. But at the same time, avangalukku vandu psychologically talking to them, it really makes a difference for them. And that's what we've been struggling doing with these patients. So this is really real, and it is very, very hard for the patients, physically, adu poga mentally, they really not being able to see family, talk to family, and for the family members also, it's been very hard. Very much. I mean, this is the first time where a human is kind of moving away from another human. It's exactly. Very uncomprehendable. Is the term. So thank you for saying. But is there any other way we can do? I'm not sure. It's like they are lonely, and because of COVID we cannot go, and also even talking to them or reaching them by phone or any other means is restricted or limited, because the onus is on you guys to get the connection to them. So actually, regular ads and the rotation they talk to their family in the through the iPads. We do have that, so that is something that we are constantly doing. Okay. Yeah, I want to add to Meena's thoughts. I work in a skilled nursing facility, and hats off to all the people who are working in the COVID wards. Ana now and the ennoda facility la more than the COVID deaths, I have seen non-COVID deaths. In the country, the rising population is the geriatric population, and avanga suffer pandra madri. I mean, I don't know, like the mental suffering, and so definitely a little word of compassion. I'm a physical therapist, and now I have done more things in this from March than my profession. Other than my actual profession, நான் வந்து தலையை வாரி விட்டுருக்கேன், டீ கொடுத்துருக்கேன் சூடா, ஒரு லைக் ஒரு கம்பேஷன். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் செப்பரேட்டடா இருக்காங்க, டிமென்ஷியா, எக்ஸ்ட்ரீம் டிமென்ஷியா இருக்கு இந்த கண்ட்ரில, ஸ்கில்ட் நர்சிங் பாப்புலேஷன்ல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி டிப்ரெசிங். So I would really add to Meena's thoughts by saying that compassion, it has taught me what real life is. A little more value for my family and my parents especially. நம்ம எல்லார் பேரண்ட்ஸும் I'm sure they're all far away from us. But like I'm reaching out to them every day, which I was not doing before. Idellam paathitu I really that is what I want to push for everybody. Yeah, but thank you for all the people who are on the real COVID wards and all the doctors. Thank you. Thank you, Ranjini, for those points. Yeah. Thank you. I think we have our chief guest. We have he has joined. Ambassador has joined.
And we would like to welcome Ambassador, and I would like to turn it over to Guna Padakam, our president, to welcome the ambassador and then start. Welcome, Dr. Nagendra Prasad ji. I think I really appreciate. I know that you're just back from that other Republic Day ceremony, though. So you're so busy. We know that it's under. Also, you're on time, though. So on behalf of Tamil Mandram, I welcome you. So before welcoming, I just want to give a little bit of brief about our CGA. So Ambassador Dr. Nagendra Prasad, before taking over as the Consulate General of India at San Francisco, he served as Ministry of External Affairs as Joint Secretary, heading the Gulf Division. He joined the Indian Foreign Service in the year 1993 and served in various positions at Indian missions, including Tehran, London, Timbu, Boyne, and then Ashgabat. He was Indian ambassador to Turkestan from July 2014 to January 2018. Back home in India, he served as a regional passport officer, Bangalore from 1999 to 2001, and a project director for Passport Seva project, one of the mission mode project under e-governance project. Though Dr. Prasad was born in district of Warangal, Telangana. He graduated from Andhra Pradesh Agricultural University and received his doctorate from prestigious Indian Agricultural Research Institute in New Delhi. So it's very honored we are celebrating the Pongal. That is one of the farmers' festival, I would say. So Dr. Nagendra Prasad is kind of PhD in agricultural research. So welcome you, sir. And then on behalf of Tamil Mandram as well as Tamil community, once again, I welcome you and then say a few words to the frontline healthcare workers. They're sacrificing their lives to save our lives, though. Thank you, sir. Thank you very much. The vanakkam to everyone, and then happy Pongal now that you are celebrating Pongal today. I think, Bay Area, Tamil Mandram, I think this is my second interaction with you. And I see a lot of vibrance in the community, particularly when I heard about your recent elections and also that you are honoring the healthcare workers. I think, about a century back, we had such a pandemic. I think at that time, the number of deaths were so high as compared to this time. That means the world has fought very well this pandemic. Despite the fact we lost several lives, but if you compare it from 1918 to this one, really it was handled well in a sense. So I think in India also, we had the effect of the pandemic to begin with. We have started with a complete blockade, and then it was not appreciated. But now you can see that India has fought the COVID very well because of all those measures. And initially, we even didn't have masks and then the PPE equipment, etc. Now, but later on, we have graduated to a stage where we were exporting these items to several countries. And as you are honoring the healthcare workers, I must tell you what an honor the healthcare worker commands in the foreign countries. Let it be known, mostly it is southern states, particularly the Kerala and then Tamil Nadu. When I was heading the Gulf Division in Delhi, when the COVID broke out, I only received, there were no flights going to those countries. They were not permitting anyone to land in their countries like Saudi Arabia and UAE. Those ambassadors came to me and then they were requesting for all those healthcare workers who were posted or working in their countries and were on holiday. It was in really, I couldn't imagine 3,000 people were on holiday in India. So, they wanted, we are sending a special flight and then we need them.
So they organized special flights, and then they welcomed our healthcare workers to come back and then to help them in fighting the COVID. So that is the respect which our healthcare workers in India command from other countries. So I am not surprised that I saw the list sent by Mr. Guna on whom all you are today felicitating with this particular, honoring them for their services. I think the frontline workers here are appreciated. I also saw some article in some foreign media that an Indian doctor who was pregnant was giving services to fight COVID in Los Angeles. And then likewise, several people have commented and then commended the services of Indian healthcare workers in Bay Area too. Coming back to the celebrations of Pongal, I don't know, everything has become a new normal to celebrate virtually. I'm happy. Pongal is basically eating, and then it is not only talking. So we miss that. But I hope in the coming year, certainly we will be able to celebrate this particular festival. Now that we were talking a bit on COVID, I must tell you, I was just speaking somewhere else an hour back. I think we have started using the largest vaccination program in the world has begun. Our Prime Minister has launched, and not only that, we have also launched Vaccine Maitri. Maitri is friendship. So we are sending vaccines to almost 7 countries, and we are all the neighboring countries. We are sending in millions, and based on their population, it is highly appreciated. So India is at the forefront, and then in helping in helping to fight COVID. I must tell another angle with where India and USA collaborate, particularly the remdesivir. The medicine was Gilead produces that, and they didn't have any manufacturing facility in India. So after the COVID broke out, they have contracted to 7 Indian companies, and then they have successfully manufactured. Because of that manufacturing, the price has gone down from $500 to $60 or $70. And from India, India has become the hub for exporting these medicines, remdesivir, which was being used heavily in fighting the COVID. So that is what is our culture, and I really appreciate Tamil Mandram for taking this initiative of not only celebrating Pongal but also celebrating the services of the frontline workers. I also like to wish all of them and appreciate their work. And I was told by our own consulate also that in the initial days of COVID, several doctors in the Bay Area have helped us to help some people who were in hurry to leave for India, and then who wanted some place to for treatment, etc. I appreciate. See, after all, you are the pillars, and then you are the you reflect India here, and then your services are appreciated. I think Indian community has a different place in American in USA itself. So I once again thank Tamil Mandram for inviting me to share your happiness on this very auspicious occasion of Pongal. I would like to wish everyone good health, happiness, and prosperity on this celebration of Pongal. And I also would like to say that at Consulate we are providing services continuously and constantly. There are some changes happening. We are informing from time to time, and please approach us through anyone, because associations have the connectivity to the people. If anyone in need, please don't hesitate to approach us. We don't mind helping, because your community
your association people, someone is in need, please don't hesitate to just send an email, and then we will really would like to help out our own community people. With these few words, Guna, if allow me, thank you very much, and I look forward to seeing the felicitation of frontline workers if you are doing it now. Thank you very much, and then all the best to you. Thank you, CJ sir. Really appreciate your kind words, and then felicitating and appreciating our frontline healthcare workers on behalf of our community. Though, really appreciate your time and then being here and then encouraging everybody and then giving a moral support at this very difficult point of time. Though, so probably that will going to give them a very good encouragement, even though so much of pain they are going through. I think the words like yours and all to give them a much more encouragement. It's a kind of a small, what is the moral boosting thing what we are doing. Thank you, sir. I appreciate your time. Thank you, Ambassador. Thank you, Guna. And I want to emphasize or highlight what Ambassador said, that there are many different needs, unexpected needs at this time, and how consulate is really open to receive those requests and address them is very encouraging. So I would like to thank you for mentioning it here to this team, because this is the frontline workers. In case if there is any emergency, if anybody, because they are spread across the community and they are the ones connecting, they're connecting dots, or as a network they are functioning. So if people reach out to them, and they can clearly tell that if there is any issue in India, emergency, and if consulate help is needed, and we have a consulate that is very open to address things. So thank you again for mentioning that. We had been asking the guests of honor here, which is the frontline professionals, having them share stories. And I think we also have one special friend of BATM, I would say, who in the healthcare frontline, and who has helped us in the last year, since the COVID broke out, and he has been giving a lot of advice. And in fact, I think he is also very present on the social media too, in terms of providing advice. And that's Dr. Paul. Soundarya, is he here? Yeah, Paul is here. Yeah, he's here. Yeah. Okay, I would like to invite Soundarya to introduce Dr. Paul and say a few words, and then I would like to have Dr. Paul talk to us. Yeah. So first of all, I want to thank you, our Ambassador Dr. Nagendra Prasad, for coming and felicitating this for us and spending your time with us during this hour. And I would like to introduce Dr. Paul. Our பெருசா அறிமுகம் சொல்லணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. He is very well known for his நகைச்சுவையான பேச்சுக்கும் எளிமையான சொற்களுக்குமே அவர் கவர்ந்துட்டார் ஆல்ரெடி பே ஏரியா தமிழ் மக்களை. As Sudandra said, he's done a lot of community service through his videos through YouTube. அவர் இந்த கரோனா விழிப்புணர்வு அவராவே முயற்சி எடுத்து he went to every person through his very kind and affectionate way of talking to everybody. So அவரோட சேர்ந்து ஆக்சுவலா in மன்றமும் நிறைய சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளையும் செஞ்சிருக்கோம். So I'm really honored to welcome him. So I'll turn it over to Dr. Paul to say a few words. Oh, hi. Thank you for this opportunity. Soundarya sonna mari, I give advice to others because nobody listens to me at home. So that's why it was free advice to everybody. So I wanted to cite like 3 different instances where I was associated with the BATM. So modala in March or April, when everything was like so commotion all around, so they did like 3 instances that I was personally associated. Number 1 was they generated funding and then created some personal protective equipments. They mailed out like mask, N95s and everything, and they mailed out to my hospital, to Sacramento. Even my hospital was not giving me at that time. So usually அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க ஒரு போட்டோ கூட எடுக்க வேண்டாம், நீங்க சும்மா கொடுத்தா போதும் அப்படின்ட்டு. I mean, these days, even if you get a tube light, they want to write their name throughout the tube light so that the light doesn't come out.
அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஐ மீன் இன்ஸ்டன்சஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர். ஸோ தட்ஸ் தேங்க்யூ BATM. And the second instance வந்து they also arrange for the telemedicine opportunities. So I know personally that Soundarya, Sudandra as well, I think so. I mean, they reached out to us and then said that, father and mother who are visiting people here, when they don't have health insurance, or they do have health insurance but not good coverage, they wanted this quick telemedicine access to refill their medications. They cannot go back home because their visa was stopped and it could not be renewed. So in those situations, I'm pretty sure those families would have appreciated your help as well. So, I mean, thank you so much for what you guys are doing. So, and then again, thank you on all behalf of our medical community. Thank you for recognizing us. I'm pretty sure that whenever we work in the hospital, we get called in only for not completing the charts and then not uploading the billing. I'm pretty sure that other people will appreciate this recognition as well. And one of my friend came up to me and then said that, hey, Dr. Pal, only after COVID-19, there's a lot of respect to your profession. And I was like, before this, what I was selling black tickets in theaters or what? Huh? So, I mean, it gave a different limelight to medical profession, and especially for people who are treating COVID positive patients. I think personally, the major drawback that I felt was as soon as I walk into the room, I have two little kids, 3-year-old and 1-year-old. And when they come close to me, and I just have to, stop myself hugging them. So that was a little bit hard on us. But it's a good thing that we have come through so long. So as a medical community, we are requesting the BATM and also other Tamil people out here. I think there are 35 participants in this webinar. Please spread the news on vaccination. And vaccination is not going to place a microchip in your brain. And it is not going to change your DNA. And I'm trying to, we are trying to create awareness as much as possible. I mean, my YouTube, I do YouTube because, I think that the reach is a little bit more to the general public. I mean, the most important thing is to achieve 70% vaccination by creating herd immunity. So if we don't achieve that, it's going to be a long time to come out of the pandemic. And we can see Dr. Nagendra Reddy, our Consul General of India, in person. We got to see him in Zoom all the time then. So at least for that, please encourage vaccination. And then, all our medical community, we are more than happy to answer any questions or queries that you guys have. Thank you so much for having me. And thank you so much for your recognition of medical professionals. Thank you. Thank you for joining, and thank you for being BATM friend. Yeah. Thank you, Dr. Paul. Can I add one sentence? Yeah. Sorry. Go ahead. No, I just wanted the word essential workers. We understood it now. We have heard that word many decades. So truly, every one of you, I mean, we understood the meaning of essential workers, the word. Thank you. Yeah. And I also hear that the unprecedented word has been given a workout. Wherein the essential workers are really addressing that. So, I mean, it's in the lighter vein, but, of course, we are trying to look for the, the lighter notes in this dark times. And so that's what we are trying to do. Of course, we are not forgetting where we are, or, what situation we are in. So with that, I would like to again open the floor. If anybody has joined, please introduce yourself or add some few words, because the ambassador has asked to, and he hasn't heard from some of you, or from the guests that have been on the webinar. So please say a few words about the local community happenings. One of the other things, I think I agree with whatever the physicians have said. And again, I thank you for Bay Area Tamil Mandram with respect to the healthcare workers for honoring us. One other thing which I come across every day is a lot of times patients don't want to even go for labs or do any kind of appointments.
that sometimes I think you as an organization can at least sort of spread the word that they still need to do some preventive stuff, especially mammograms and other things. You would want to go for the general health physicals. Even if you don't go for health physicals, you have chronic diseases like diabetes or other things like COPD. You would want to make sure that you see the doctor. And a lot of the appointments nowadays are just basically telephone, or even it can be televideo appointment. So at least you, as an organization, you can spread the word. That's what I would request. And we, our medical community and our hospital here in Fremont is doing that. But again, I'm sure other hospitals are doing that also. We would want to do that. I'm sure other physicians here also would agree with that. Yeah. Thanks for this. Yeah, thank you, Dr. Kata. It is, we will try to spread, but again, I want to mention that there are about over 100 people watching this our webinar online, and I'm sure they are going to be the the distribution of the spread of the news. So we are doing a good service as a starting point here. So just wanted to let you know. And I mean your words and you joining us here. I mean and of course we will take this word and through our channels and spread it. Anyone else? Hi, my name is Akila. I actually work in Fremont Kaiser Hospital in the intensive care unit. I'm RN. We see only COVID patients, nobody else. Wow. And it is so hard to deal with those patients. Like, we work minimum of 12 hours. Once they get the COVID, it's so hard for them to recuperate. So the prophylaxis is the best method. Like, hand washing, wearing masks, social distancing. They have to maintain it until the COVID is contained. Even I've seen a 70-year-old getting cured of COVID and a 34-year-old dying of COVID. It is so hard to deal with the COVID as of now. And then we are scared to bring germs to home also. So in fact, I shaved my hair. It just started growing up. So scared of bringing any germs home. So prophylaxis is the best method. Even if you get the vaccine, there's always a chance of spreading the infection. I haven't seen a lot of Indian patients before, but now we started getting more and more Indian patients, especially since Diwali celebration. Because everyone is exhausted, I think, wearing masks and maintaining the social distancing, feel very isolated, but it has to be done. Otherwise, it will be very difficult to contain this disease. And again, thank you, Tamil Mandram, for acknowledging and felicitating us. Thank you. Okay. Thank you very much for joining us and for your words. Being here, no, we are honored actually. Being here, you all here, so we've been honored. Can I ask one question? Because all the experts are there, the doctors are there. I just wanted to ask, the recovery percentage in India is attributed generally to immunity and all that. Though we had the spread of infection initially, but the recovery percentage grew by leaps and bounds and to reach over 97%. So here, a couple of American local doctors were asking, is it true with the Indians here also, Indians in the Bay Area also? So I think now Dr. Hakila has mentioned that now the number of Indian origin patients is on the rise. But do you see any difference in response to the medicines or etc. to fight the COVID, particularly the Indian community who are getting infected here? Thank you. Anyone wants to answer that question? Yes. Hi, this is Babita. India, we see a lot of Indian patients, sir, but at least as far as Santa Clara Valley Medical Center is concerned, most of the Indian patients, they do get better and they go home. And they do have a pretty good response to the antiviral treatment. I think as Indians, we are spiritually strong and emotionally strong, emotionally well connected. In terms of our family members, we are very attached and everything. That by itself, plus most of the people have no symptoms at all.
So நாங்க இன்சிடென்டலா டெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் we see that they are even positive. So I think we somehow are a little bit luckier when it comes to our genes versus the other white community. That's just my thought. Thank you. Anyone else want to respond on that? Say, Dr. Carter or Dr. Pani? I think like Indians are more susceptible for heart attack than communicable diseases because of the stress. Yeah, it's just a different things. But again, I did just want to add from totally, layperson perspective, non-medical perspective. I see that Kabasura Kudineer, which is the complete the herbal decoction, that is on the big, hype in people getting it, because locally we are aware, but it is going in Amazon or other platforms for about like 10 times the price. So that kind of says that people are really looking towards more, the herbal based medication too. So that's, of course, I'm talking to the medical professional here, but I was just find that very interesting. So. No, you're right. In fact, the statistics from Government of India's Department of Commerce indicate that last 9 months, America has imported 3 times the turmeric they used to import earlier years. There you Just go. last 9 years. There you go. So maybe they are using it more and more here. Yeah. Thank you for the responses. Yeah. So thank you all. I think and we appreciate the ambassador's time and being able to join here, and of course the central part of the objective of the event today is to honor you, and we are very honored ourselves, like Guna said, for you all to have joined us. And as we saw in the videos, some of you were just in your work, doing the very service we are talking about, and you were in your robes. And we really salute you for that, and still being able to take a few minutes and being able to share some words. So with that, I would like to actually get to the ending of the event, and I would like to turn it over to our VP Cultural, Govind Gopal. Govind, are you ready? Yeah. Yes. Okay, thank you very much. Yeah. Thank you everyone for joining. I want to thank from Bay Area Tamil Mandram for CGI, Dr. Nagendra Prasad, and all the healthcare workers. Tamil Mandram, அனைத்து healthcare workers, மற்றும் doctors, everybody joined today and treated the patients. We want to respect and give our முதல் மரியாதை and நன்றிகள் from Tamil Mandram, our hearts, right? மற்றும் இன்றும் நாளையும் பொங்கல் நிகழ்ச்சிகள் நடக்க இருக்கிறது. நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் இருந்தா இதுல ஜாயின் பண்ணி பாருங்க. கோவிட் சமயத்துல நமக்கு கிடைச்ச நல்ல பல அவேர்னஸ் வீடியோ, டாக்டர் பால், அது போல நிறைய ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம தமிழ் மன்றத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் பாராட்டும் 2021 தமிழ் மன்றம் சார்பாக நன்றி. மேலும் திருக்குறள் போட்டி, அது போல நிறைய தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் இன்று நடக்க இருக்கிறது. நீங்கள் இருந்து பார்த்து செல்லுங்கள். நன்றி. Nandri, before saying goodbye to everybody, I want to say 3 quick points. One is that you all know that now we can act as a center point to disseminate information to Tamil community. So, like we heard about vaccination, or go for regular medical preventive care, care appointments. So if there is anything else you want us to inform the community at this hour, we can definitely act as the center point. That's one. And number 2, we are also, being aware of the acute need for, because we heard about some people became low income, and there is also a lot of homelessness being felt, and also the food banks are experiencing excessive need. Double is the word we are hearing. So Tamil Mandram is engaged in raising fund, or for doing a fundraiser for the food bank as part of the Pongal. Just wanted to let you know, we are not asking you to donate because you are doing much better, and let's take care of this. But we just want to let you know that we are doing our part in a different way.
And the third point is take care of yourself. Thank you for joining, and we need your service. You need to take care of yourself as well. Yeah. So with that, we wish all of you good health, and thank you again for joining, and thank you, Ambassador, for joining us and felicitating the ceremony. Nandri. Happy Thanks Pongal. for everybody, though. So we salute you all. Thank you again. Happy Thanks. Pongal. Thank you. Happy Pongal. Happy Pongal. Happy Pongal. Happy Pongal. Thank you so much. Happy Pongal. Happy Pongal. Thank you, everyone. Thank you. Pongalo. Thank you. Happy Pongal, everyone. Thank you. Thank you for joining. Sudandra Velmurugan joined. அப்படியா? அவரு லேட்டா ஜாயின் பண்ணாரா? இருந்தாரு, அவர் முதல்ல இருந்தே இருந்தாரு. He was there from the beginning. For your creative idea, thank you, Ilango Mayappan and Sundra, for organizing this. No, our idea கொண்டு வந்தாரு. I build on it. So, but we need people bringing such ideas, and we welcome the members to bring, inform us of any services that we can provide, and we want to be creative, and we want to be addressing the real need. I just want to, and we have been actually in the last month ஆகல, இன்னைக்கு 23rd தான். We have been addressing couple of different issues, not normal emergency urgency visas. We have been addressing couple of issues, so just wanted to let you know, and we will be bringing that out on the web very soon, so all of you are aware. And we welcome such ideas. Thank you.